Hi guys! Welcome back to Reyes Kitchen. So for today's video, ang i-share ko naman sa inyo ay isa sa pinaka-masarap at pinaka-mabilis gawin na pang-merienda or snack na pwede nyong gawin. At ito ay ang Potato Corner Fries Hack at ang Tokyo Red Iced Tea Hack. So guys, we came up with this recipe kasi super miss na namin ang potato corner fries at ang red iced tea ng Tokyo. And ang mga ingredients na gagamitin natin ngayon ay readily available sa inyong local supermarkets. So, dalawang ingredients for our iced tea ang kailangan lang natin and dalawang ingredients din for our fries. So, let's get started. Guys, for our potato corner fries hack, ang kailangan lang natin ay fries. And you can use any type of fries that you like. Pwede kayong gumamit ng frozen fries. Pwede rin kayong gumamit ng fresh cut fries. But for sa amin na wala masyadong time, so we prefer this kind. And ito yung super nipis na fries na para talaga siyang sa potato corner. And then, you can also use cheddar cheese powder. Ito yung prefer namin na flavor from potato corner. But, you can also use barbecue, salt and vinegar. There's also Parmesan cheese. So, kahit anong variety ng powdered cheese pwede nyong gamitin. Depende yan sa panglasa ninyo. So, ang ipapakita ko sa inyo for today that we have available is yung cheddar powder. And for nandun sa mga nasa ibang bansa, ang ginagamit pala naming brand is itong Colonel's Canadian cheddar cheese powder. So, ayan. And then, for our Tokyo Red Iced Tea hack, all we need is frozen concentrated iced tea, Nestea. You can also use yung nasa lalagyan na pre-made iced tea. And lalagyan natin siya ng strawberry syrup. So, any strawberry syrup will do. Pwede yung mga nilalagay nyong topping for your ice cream sundae. And of course, we need water for our iced tea and oil to fry our fries. So, let's get started. So guys, na-preheat ko na yung ating oil. Nga pala, pwede nyo ring gamitin yung inyong air fryer if you want for a more healthier option. Pero feeling ko mas kumakapit yung cheese pagka fried ang ating fries. So ayan, lalagay lang tayo ng fries. And then, babantayan nyo lang siya. Makikita nyo naman if ready na siya. Guys, habang hinihintay natin na maluto yung ating fries, gawin muna natin yung ating iced tea. So, tinimpla ko na yung ating iced tea. And then, what we're gonna do is we're gonna add our strawberry syrup. And guys, ito nga pala, depende ito sa panlasa ninyo. So, this one is about 1 liter. And, mag-a-add tayo ng about 1/4 cup to half cup of strawberry syrup. So, depende sa inyo. Pwede nyong dagdagan if kulang pa sa inyo. Pero, ayan. Mas maganda, tikman nyo muna para okay ang swak na swak ang timpla nito sa inyong panlasa. So, ihalo nyo lang. And then, maglagay lang kayo ng konting yelo. If you want na mas malamig, i-transfer nyo sa baso. And then, you're all set to go. Guys, tapos na nating lutuin ang ating fries. So, ito na siya. Crispy na siya. Naririnig nyo ba? Yan. So, lalagyan na natin siya ng ating cheddar. So, yan. Lalagyan lang natin siya ng powder until makoat natin yung fries. So, for best results, lalagyan natin ng takip yung ating container. And then, i-shake natin para ma-coat yung ating fries. Shake.
So, check lang natin. Ayan, dagdagan ko pa ng konti. Shake, shake, shake ulit. Okay na yung ating fries. So, transfer lang natin siya. Then, papakita ko sa inyo kung gaano ka-cheesy ang ating fries. So, here it is, guys. So, guys, ready na ang ating merienda hack. Ito ang tamang magka-partner, lalong-lalo na ngayong summer. So, here is our fries and our iced tea. So, for our iced tea, naglagay na ako ng yelo. Tapos, maglalagay lang tayo. Ayan. Yummy. And then, of course, ang ating straw. Ayan. So, guys, ito na ang ating merienda. It's ready. Ito na ang hinihintay nyo. Tikiman time. So, tikman muna natin yung fries. Sarap, guys. Siyempre, yung ating panulak. It's so refreshing. So, sana guys, matry nyo din siya at home very soon. That's it for our video today, guys. Sana nagustuhan ninyo ang ating simple merienda hack for today. And as always, if you like this video, please hit like and subscribe to my channel for more cooking videos. See you guys again. Bye!